Okay. That's all. 아니 도마라 아리네 페베 게게 넘바 니던스라 아니 게주 게단도 초당 아니 게레바 아니 저로 초마라 아니 규셔도 쇼발 아니 촌지다시 델리시이스 Good morning to everyone, including our wonderful teachers, two teachers from ARI, America, and the translators, as well as to the classmates. Good morning. 아니 데리 쇼발 아니 저거지 비 아니 초무조 아니 게 반조라당 게 세노딘지 아니 게 아니 그래 게레 아니 nga 방이지 아니 어서 저거 제주 조데 가리스는 아니 로마이 노드 고치 쳔말라 시코이기 젠레 리지징이 보노라 아니 저돈도니 만다와 차비 고치스. So the team is composed of the folk here, and they are going to dwell on the topic of epigenetics. 아니 델라 아니 다 사실 나버스는 아니 참만 이유스라 시용용기 어제도 아니 셔다드 리진 딘지 콜 아니 셔타데 아니 게코치 아니 도모딩 어제 제이스. Oh yeah, so their topic is basically on an identical twin, on how external environment affects them, their phenotypic expression. And he's going to make a general introduction, and the particularities will be touched on by him. 아니 저 제주든 데비다 거의 제미 아니 리질라 아니 전원론이 디코에서 아니 다들 제주 모델지라 다팀 빠니 버스 다내려라 아니 저도 로마이 노나 아니 고지 세말라 아니 간디와서 시용 토는 모델제나 아니 더수 강가 아니 고지를 세말 다톤 라비 아니 빠드서레스라 더수라 미세 가른도서는 다비차 하주 몸버레샤 자자 거지 고거 아니 라버차산도 델리 체바 셰카오시오도스. These are representations, these are examples of identical twins that we were able to pull from internet. What is quite impressive about them is they have much more identical features than we could easily point out any differences. 대단하고 여기에는 배나는 아니 부부 주주대나 아니 거기서 자료도 아니 공을 아니 주조다체 아니 가도체 And the identical features include even the weight, physical weight, as well as hair color and features like that. But then there are also changes to be seen even within identical twins, with differences being affected by environment. Penani pena nasu kangayo ani gojile shibi ani chamaisa da khani chena ani shkhoi jimi da khala jimi ani sha jalu don ani delayo ani da khoi jimi ta ani nena ani zuirun thushe ani delayo ta ani jawadni roshando dedana ani rizi chani ani ganga chili rizi chebadon shkhoi jawan roshandos. These are identical twins, but here the differences are quite obvious. In that, in the first one, there is difference in their weight. In the second one, even in the height. Here, in the hair color. These being identical twins, we cannot at all make a case of their genes, genetic makeup being different at all. So the changes should have come from environment. 다들 몸보 주변에 논이 아니 드링아소가 아니 셔다바 질 아니 미세가 shata tulani gensula chumal ani ngote chijis de geni panjo ani dit wolani chejer en chomi ab serono sei. So that's the general background of this, and they are now focusing on one particular case, and the details will be explained by Gen Panjola. 토마델 chumal ani chonde sheda ani tanda ge paula shishe ti mantani nge shero miskan jil zag jichine ma shya gtri gani. I'm going to continue pick up from where he left, in that he gave you a general picture. Now I'm going to kind of make that being the case in specific cases. Tani dange konde ni karsene nolu rize chane ticha chipa chicho yimba yinayo ani shlo ga ni ta karse kra tala so batndi tala chendo manda on jojo ra ta chendo manda din kola ni shwa yina nimano ro moni le tene ro ta de nima phu moni le tene
아니 따지들니 세부 총로야도 세부시 전부 총로야 주로 어디 걸셔 있어. Here we are picking up on an identical twin where they have developed different hair colors, and that is mainly being accounted for in terms of the amount of exposure in sunlight. 드니 단다디 니게 뭐 풍해들라 아니 가르쳐서나 아니 그렇디 세마니 바이나 지디 니만은 로얄 가 온기 크리시 코이게 아니 니미게데 탈 몸보 포알 테네 아니 드니게데 누로 가르시 그르타게 타비요로 셀 조치네 니 누로가 단다 츠필라 조언로도 걸셔야 돼. So in the case the coloring the yellowish coloring of that one of the twins is because of its being exposed to sun, and that exposure kind of what do you call releases a process of chemicals that leads to the difference. 세지디 단다 누로가 아니 추비들 간디 조언로서는 다 텐조언로를 때네 누로가 리제 타세볼 동전ongega 아니 리제 오거디싱 리제데 셀로체브레스. And this process goes all the way down to molecular level at the chromosome level, where it affects where there is a role for agouti group. 에고디 셀로체도 달아요. 그러다 지른다고 치나 놀로파 주체네 놀로라 름바만다와 니다진 거네. 니 슈엔도스. In the agouti activation, there are two subset processes. 셀로체도 단다 ETSI 아니 DNA MT 세조로 대니 지리고 돈을 아니 그 셀로로도스. And these two processes can be primarily credited to the part the HAT plays and that of the DNMT plays. 티지디 단다 아니 HATSI 단다 데렌도 HCI 단다 히스토리 체로 히스토리 트제데니 히스토리 체 텔라니 트라 장게 카르사티 오 리제 에고티 리제 조로 에고티 리제데 아니 텔 트라 자위드 좀발 텔 아니 야 셀루체가 체데 나 셀루체발라 히알 단다티 메텔리스 제조와 메텔리스 메제데 아니 카르산데 디 제르든 로고도스 DNA M 아니 transcription 세조 오팅 로고도스. So there he referred to the HAT as histone related with agouti in it, and that kind of agouti in it, and then he also and then the process is also affected by the interaction of DNMT in that it takes away the methyl group of the histone and the of the DNA. This 제자위 jelani 제르데 단다디 HATC 도기 티 제르티노라 단다 히스토도 제 히스토도 단다 리제 단다 에고디 리제 요로 진 대니 틀라자서 초 동보 요바데 아니 포크도 가르사 포모가 루크지 요라 치와 동보 요바데라 단다 ST 라이죠 뭐제 오테 크로팅 지만다고 자치니 아니 티 솔헤르 동도스. With the methyl group being released through this DNTMT, then what comes into play is agouti as well as acetyl. Acetyl being brought in, that loosens up the bond between histone and the DNA, and that expands that and makes it more accessible for any process to take place. Okay, 1 minute. 텔레사위 제라니 가르스는 텔러니 코 솔헬레시 우차서 가중 안절디 실로를 진차임바 테노지 단단디 공르마디 찬도 그랬어. 근데 치아 사드 좀발라 아니 RNA 콜 가르사 DNA 팔레시 해주고 팔레시한테 다 네빙원을 코체트 그랬어. 다 르마르 맞는 데니 레고라. With the 딘 데스 르마스 자준 디 르마든 로라 RNA 팔레시 되고 쳐 그랬어. 니카디 레디 좀 아니 팔레시 바텔라 테네 아니 팔레티 테둔 제비 트가데요 아니 좀베치는 고무르무르 저체네 아니 시ኛ노가 타세보텔라 지 세보시 칭보요가도 아니 시다시 세보메바티 냐노들 체체인지들이 돼버렸어. With this process in play, then it affects the loosening up, relaxing of the genes, and that's how it happens when we did this demonstration outside with everyone holding hands but stretched out, with the accessibility to the respective genes being very easy.
and that then commences the process of DNA transcription into RNA, that into creation of protein, that eventually into this phenotypical difference in the hair coloring. Okay, thank you. Tiene ta ngoma kare. Somal ani gedon ani loza ge loru somal tiches. Concluding this, we thank you all for your attention. Namaste. 조이베 어디? 아니 가상 게나마님 가르스면서나 ngazu titi jaba ji dang kangbo ji ni ya titi jaba de te podo kor sebondoa sebonde zo de 가르쳐르잖아 아니 titi jaba de dan nanji 거 ngazu kala 사야 돼 대가한테 아니 지다 세번 많이 받들 메탈 제에서 진도 어떻게 제야 봐 kala 때 있잖아 아니 근데 가르친 빠바나 버스 나버트 차게 메탈 제도 뭐뭐 때 있잖아 다 게나마저 단다 촌데 수야지나 아니 보모도 다 따스버 참아는데 저 저랑데 니마 포모보다 지시에 된도 안또 근데 나라야 There seems to be a discrepancy in what we heard from our teachers in terms of what might be contributing to the yellowing of a fur or hair, for that matter, where and what you are saying here, the yellowing being affected by exposure in the sun. And there we found out among the two groups of rats being exposed to different food intake, in one being abundant in metal and the other not, and the presence of metal kind of contributing to the yellowing, and whereas here you are giving the credence to sun exposure. How would you reconcile this? So for in the case of the agouti mice, right, agouti mice, then what happens is that there's methyl groups that are being placed on the DNA. The methyl groups being placed on the DNA decreases the amount of decreases the agouti expression, right? And that decrease in agouti expression you saw causes the browning of the coat, right? The release of the methyl groups from the agouti gene causes the increase of the agouti expression, and then you see the yellowing of the coat, right? And so here they mention that there's, the sun possibly affecting the hair color, which I can't outright say no, right? But that would be more of a case of everyday epigenetics or something in response to the sun in that one particular twin. But this case, this twin case, is different from the agouti study. It could still involve agouti. It could, but I haven't seen it. Tanda di pesun jiwa, di pesun di agouti tang dewa kaptu taya tes kapo yores. Marit ta tachi de laptuk maris. Agouti de khasang andu titi jaba kambo kon ke shemba. Di agouti jin kazu mang lodun cheba di chögi sebu chaya la penso chungaya da. Di la gogyen chigin di middle group di ba. Odi chigi yores. Tarin de sebu chaya de nimana ta che di chidu nimana ta ni yondu agouti cell dan dewa taya di. 타지도 말에 laptuk 말에 돼 있나요? 된대랑기 가서다 응원수 되부치네 네 레스라 또 가고 요레스. Even in the group that presented earlier, there's eumelanin and phosphomelananin, right? In the eumelanin, you saw that whenever eumelanin is decreased in gene expression, then you get a browning. Increased in gene expression, then you get a browning of skin. If it's decreased in gene expression, then you get a yellowing of the fur, especially when phosphomelananin is increased as well. So that melanin, right, may play more of a role in this case. It may not go through agouti. It may go through agouti, as Ari may be saying, but it may be just with melanin and phosphomelananin, eumelanin and phosphomelananin. Tagi titi de ne nalola sebu chama jagi yurimdi rigzeg nalon chena agouti rigzeg gyune rugi so shechu res. Ta tanda migi kasore bagbe kasore taigi chondo dang na tagi nge tangbude di gen khana surwe chiki anda you
Because phenolanin dan eumelanin yuwa. Tangi khagide. Oh, eumelanin yuwa. Oh, ti yang se ucha ma jagi kebaj duwa. Na jawa cha ma ja da ji yuwa. Oh, ti ya rigzation ba ji dewa cha de yores. Ni zo thanda dela. Agoti dewa 태가리 유메 랍 카보레 마레스 사직도 랍토고 마데이나 남준 대와 데네 딱 대와 지금 마레스. Go ahead. 아니 게레 아니 ngotsu tandal dmo ge dilana ngotsu tandal shadu dani si chawo ta che to ma jongsra ena tanda gar totum thosena pomoni che chemani che ge khani len de gar ja se khani nodi la tv tra de ni chendu jaw ru dus chendu ra sebo cha jo tang ngotsu tela pa ne ani nyamane je ji le ni 다 지지가 누로 내가 제도도 집바이 임비가 다 리바마서 집바이 그로 진이라 메톤 여도 로고레스니 아테더니 진마 계제시 있으라. So in a way we are ourselves not so proficient with the detail players, but we were kind of drawing on the general idea of how epigenetics work, and we kind of drew some idea from the case of the two rats, and then seeing this apparent example of how describing identical twin, they have this vast apparent difference in the hair color. They kind of pointed to one factor, one factor in the environment which they did with the sunlight, and that kind of did the connection. But they were not they were not trying hard to kind of make exact detailed case of the minute players, but kind of making a general observation that despite the genes being same, the environment can play a role in generating phenotypic change. Yeah, and it's not a bad hypothesis. It's not a wrong hypothesis. It's actually a good hypothesis based on the stuff that we already know to be true. We've studied one case, and they're just taking what they know about one case and relating it to another. It's not off base for them to try, to make that connection. Then azu de erigze de juk tan dewa chen shedu gala dedan takta degi yores ko ngene khona erigze chane jun kheba me degen chila ngone la de kheba yuya da ko zugo jun ma do jusa mares tane zugo juya des nimal zu da ju ma ju se de ko shipta di ko takta de ma de ko shipta yang ko zatche ma ju ta jule yemen ra lig ras sabe ani tangi yang ego aguti jin khona na thachik du khola dewa chan tan shena yang ko ti yongkhep ki khasore 고도다 따다 때마다 개발해요. 맞도 좀 괜찮다 되게 됐어. We should go on to group five. Group five. Okay, group five. 누가 안 봐? Okay. 알았어. 저 gennamanida gishetandula chudonlamba nije chamal tashi delshiyis. Good morning to everyone, to our teachers, to the translator, to the colleagues. Tadanda nganzo de group ngaba cherwa. Ana khongi mila temba jetseda. An chesa jena pura ndome kondo. Center jebaina tanda karoni pares. To give you a brief introduction to my teammates, he is Temba Jensen. He is in this level of scripture class, born in Tibet, Karam, second year Karam level of his education. Ta yeshu jungi di chenla ane gepema dojiris. He is Gen Pema Doji, An chesa puranda born in Tibet, Tandan zeta jebaina lobe tomburis. right now in his first year of Lopen level of education. Angimilo tudi jesu. I am Tubden Jensen. Das. Ane chesa jena puranda dodu kondo tandan zeta jebaina lobe tombo. Born in Tibet in the first year of Lopen level. Ta tsawe nganzu so ane zenda jeba jena longo jebji las. We have been classmates for 18 years. Ta tanda ane chenri loru tu jebaina ane zenda jeba jena de leshangi chudo shada ins. We are on top of that, the classmates in our science education, in that we have come to the 6th year together. Ta tanda nganzu guru ge ane joji raw jebaina
tanda shamda ane ma tiuna ane titolan deshi shi tabude ane timbi jetsen jogu ries na shuruji. So our topic, of course, is on the related topic, and the details will be expected, could be expected from him, Tempa Jensen, and he's going to write down some outlines. 성원을 뜻이 되시오 인터넷 아주 주시하게 명대 가르레스용도 아미 탐한 팀비 진지에서로 ngani 추고라 슈진 지여세데 다 탐한 팀으로 ngani 니비 보글라 슈진 지여세데 Dibul yomara, dibul tiyamara. Forget here. Oh yeah. So their study looks into how mother smoking affects the phenotypic expression, leads to phenotypic changes in the child, in the child in the womb. 다 딘디 인디자니 담보니 타막세에데와 타마세에데 아닌 전문인 디간라야 아니 찹자 같이 좀 요메다 타마디기 니미제 아니 디 준리 가리 이미세데 아니 서브제 우선으로 숨기 토니르와 아니 마기 가서 아니 조샤 두간라 마파 인수이. We're going to come down to our main topic with an introduction leading to what is smoking, how prevalent is that, how harmful is that. 어디 인도 단단데 아니 타마게 자첩제와 있나 배 첩침부 시비제로와 사버도 변주 침부니 변주 침부 영역이던데 아니 작업 지어로와 작업도 저는 할리베 다르게 침모라지 차되게 됐어. Smoking is very prevalent in general, more particularly in developed nations. 디나니 담보라고 지나이나 아니 야나다 아니 니바 러시아다 숨바 아린다 차되게 되니 마 방르지니 다 작업 If we were to rate them, if we were to put them in their order of the scale of prevalence, then first comes China, then comes Russia, then comes US. 다 딘디 달지 침보 영역이 아니 의부 대기 아니 님이 가르레스나 너도디 님이 그 톤이 되니 마 아니 주지 당파이로와. First, we are going to dwell on the harmful effects of this smoking. 다 님이 되니 존돈라고 지네 가시지마 슈긴이로와 차상다 지 용토합니다. We cannot list all of the harmful effects, but we'll kind of focus on some important ones. 다 타만 팀비 슈긴스나 디 님이 되 가르가른 되세요. 이나 아니 로진 니 용하다 아니 닝산 가바지 로산 가바 아니 로네게니 니리 mambu 총하지. It leads to so many diseases, including maybe lung cancer, cardiac arrest, brain damage, and then also other diseases in the lung, pulmonary diseases. 드네 가르스나니 주미 코바나 여비 부구텔라 아니 네바동그레스 니 슈긴티그레스 니. And among them is included our our subject of interest, which is that affects and also brings illness in the child within the womb of a pregnant mother. 네 단대기니 니바 딘리가 오네로 와래 온데 니바 딘리가 오네 아니 준리 가지 연구열에 간디 연구열에 세와 있나 아메리카 찬선바 있나 아니 로레나라 아니 미장 붐숨다 붐시다 아니 숨칭아동 아니 타마기 찡기 시기열에스 아니 야나 제바 있나 붐중이 타마기 찡기 시기도스. In terms of its outcome, in terms of its consequence, take for instance America. For one country, each year 435,000 people die from smoking-related things, and then in China it even is much more. 1,200,000 people die from smoking-related. 딘리 시기 망보지 영화대 공도 쉬어야게 된다 아니 맞으니 님이 망보지다 게 망보지도 오 딘리기 딘이 영화대 그 무마고 바지 시 먹고 바지래. So it's quite obvious that it is having a very harmful effect. 딘리도 딘아니 가서 존돈 지에대 가래랬으나 아니 당간난 니비 아니 아미 코바네 여비 부구텔라니 노좀 포그레스에 디 존돈 진행하서 디가니 쉬우인스. Among those harmful consequences, we are looking particularly into how this brings harmful impact on the child within the womb of a pregnant mother.
다 딘디 인도 단다게니 타마기로와 타마기 줍차 찬선바 있나 아니 줍차 타마기 줍차나 가지 요레스용도 줍차 찍동 니자기니 딘디기 줍차니 지 딘디 몽보지 줍차기 줍주지른도스. In terms of the components of the cigarette, the list kind of comes to 1,200 different ingredients involved in it. 지 딘디기 나네 아니 쪼데 가르스나 다니나 세부스 게문도로 근데 아니 니코틴 세진도 다니 툴렌 세진도 다디 니코틴 세티 가서네 도타기로 도타기 뜨지지르샤 다니 셴버디 가르스나 아니 바르하위 시르지와로 시르지르샤 Among them, the most crucial and the most what you call toxic are nicotine and toluene, and toluene particularly is inflammable substance, and nicotine is a kind of a drawn out from tobacco. That's all. 다 딘디 인도 아니 단다기 타마기 아니 낭기 단다기 아니 지 딘디기 리니스 나도 자든 치네로 디기 아니 아미 코바네 비캅텔라 아니 긴 가리치기 요르세 나스. So we'll be kind of zooming into these two particular ingredients in the cigarette, and then see how smoking by pregnant women leads to affecting the child in her womb. 아미 코바네 여비 부구 디기니 단다게니 부구 텔라 리진 딘주지 아니 남비토니아 스킨 디기 요레스. No, so the change leads to affecting the gene expression in the child. 1 minute. Yeah, kamajil hasos. tani ani rizin tingyu ki ani rimba tela ani gyurim sum 단다게 니리 신당 아니 참패당 아니 랍시마게 숨게 나니 단다인데 아니 타마 랍시마라야 아니 단다게 슈진 티에게 리진 팅줄게 남바데린도스. In the epigenetics, we spoke generally of three classifications, three types of this. In this case, the effect doesn't stays with the child in question, but it kind of is passed on transgenerationally. 다 리진 팅줄게 남바텔라 아니 슈진 티오도니 둔 남지세 슈진 티게르스 남만데 둔 남지세 네바디 마니 유동지야라니 니치게르스 와이노 지에기 아니 히스톤 프로테인 텔라 아니 담브린 차위 깝텔라 아니 HAG ST 그룹 데니 투키온지 아니 소르 땅이 깝텔라 네바디 마 아니 유동지가 네바디 마 동기요레스. It takes a critical time for this to have effect, and that effect happens when HAT brings in acetyl in touch with the histone and the DNA bonding, and that releases it, and that's when that opportunity is seized by substances released by smoking in affecting it. tani tindrige maani nuba ma judong chibe ta thamani ngonam te khari yore sero ngonam te khari yoba isena ani ngana yobi bugu de lan champe jiya la ani gojin jiya wa ta ani ngana yobi bugu de ani shura de la ani thama mantin bale ani khoni thoa yore se. And in terms of the phenotypical change, how that affects the child is it affects the child in its growth, adversely in its growth, and also it affects, we see more cases of miscarriage in smoking pregnant mothers than others. Okay, sorry we have to stop because of time. This is also. Thank you. Yes. Questions for the smoking group? Yeah. Yes. 단다 디 타마템베다 기림데 릭제 대규 숨기나니 저와는 랍치마다 아니 대와 두스러 아니 젬바릭제 대규니요로 단지고 transgenerational 세주와 transgeneration 세주와 아니 차르베릭제 대규죠 켈라 뜻이 transgenerational 세 식들랑도 랍치마 송구도와 인주 랍네 랍 주야데레 랍네 랍 주베 릭제응은음 노야 아니 릭제 대규 젬바니다 니라데네 아니 고직 대와도 요래요 말했는데 아니 돈은 대세기야 요래요 말했어. So you primarily focus
Yeah, on this case, and said that among the three types of epigenetics, this could be more of a transgenerational epigenetics. He's wondering whether one could also shed light on this and then see how this could be connected, how this could be accounted for as everyday epigenetics as well as developmental epigenetics. Tati tanda ni paje shukchia rawo de tanda inderes karsa ni rapshima de la majago res rawa tanda ni nire jin de da ni tanda 참be ke namba jorwa ti ama khorang gala ki ji res rawa ama khorang ke thaman themi khorang ge ni zubu di gala ani nojo khari phogi ba the nire jin da 참be ke nambi go ni rodi res rapshima bugu ni khobani bugu de la ni shuki thya jo ti ramni rama ani shuki thya di rapshima sing da thama ti gala rodi res shoi. We could definitely make a case of everyday epigenetics being in play as well as developmental epigenetics in play, but everyday epigenetics we could see more in the mother herself, and also developmental also partly in the mother herself. And in terms of the child being affected there and that being passed on to the generations, that is definitely transgenerational. Okay, very nice. Thank you. Koji says. Okay, number 7, group 7. Tumba. Uruka tumba. Okay. Mari mipa zin gena nambani ta. Ane keni ma olotsawa. Ane gena nambani. Ane ta lori tubi chero. Ane samala. Tanga suruka dimba. To our respected teacher, who are like the light that dispels the ignorance, that dispels the darkness of ignorance, to the bilingual translators, to my wonderful classmates, greetings. ngasu derinde ane chi positive in the mundo onende gini otra chiso shayos antandati ane ngusu ayis gini They have videos to show on their topic that they are going to touch on. ane ta ngotu shibayina ane ge ane tasan rate tasan re khela ane taki chibi shigoyo re ane ge ane tashi goma tasan re Sela and intelligence, and gay and Losel, and Sela to this and I am Losel, and me, and Mila and the country saying. This is a wonderful, interesting group in that they are composed of different monasteries. Venerable is from Ratwe Monastery, which is also metaphorically referred to as the tiger's den. And Venerable is from Gomang. And the two of them are from Drepung Losel. And then also telling the Jogite Karin and Yella Guy shoes, Yella Gang shoes, other names. They are going to touch on the story of songbirds. And Yella Guy shoot and the Injingol Mingalas and the Zibar and the Pench Jilasha, Zibar Pench. And Zero pinch. They're laughing at his pronunciation of zebrafinch. This particular type of love song. This particular type of love song is what is called dibapinch, not dibapinch, zebrafinch. In Tibetan, they could be called takchiu. Takchiu. 아니 나는 디 슈티게 다 가르쳐래 따주데 간을 제르나 따주 쟁이들라 아니 사라 론드레스는 아니 다 아리니 바제 아니 하장이 아니 따주도 시사보다 아니 그런 데는 뭐라바 탱이 제레샤. Someone who has done this study is a very acute observer by the name of Sarah, someone who has done a wonderful research on this, who is also a PhD holder. 아니 시우도 속에 아니 시우포도 속에 개개인 있다네 아니 예정절라 아니 뒤
아니 녜진지기 나라 좀 요래스 돈에 숨샤 Among these birds, the males kind of take specific time period in learning song from its teacher. 뒤 녜제데 아니 니마 가드르스나 슈티 공안만 터네 아니 니마 두주량아 탐발아니 디나로라니 이게 정한도서네 그도 정다 두군도 아니 니마 두주량아 제네 아니 그도 성자샤고노네 이제 정하기 니빠는데 가리는데 명예 차로고도 Interestingly, they kind of hit a critical period in being able to learn singing. Is that as soon as they are out of their eggs, they take the first 65 days in learning it. Once the 65-day period is over, then they kind of give up on the learning. They kind of end the learning. 아니 사라 론데기 아니 딜 아니 따주를 간드지르스나 아니 슈카시 공안만 터야데 아니 로스가 아니 이제 좀 지네니 니마 두지량아란 로 구조질까니 아니 제세 양조 좀 정하때량 좀다 트바이나 제정하기 니바잉 된 차그두스 제 여바치 So how this person, Sarah London, carried out this study was she deliberately kept some birds from having that opportunity of learning song in that first 65 days from its own teachers, and then observed if they could be retaught, if they could be taught singing after that period is over, and they found that they could still be able to. Kali. That did way. Kagire. Did way. 아니 든지기 아니 강아 실로 테네니 로스 까비 시드서네 시우드서네 셴바다 만다바니 샤마 투주량아레네 양코 가르스나니 예정하게 니바 요야테 아니 리질은 데비 아니 땅가서 에비자네 된데고 아니 리질은 데바지 아니 여바테니 Sarah London has found out that their evidence or their capacity of picking up song even after that critical period is over, or critical period, or that specific natural period is over, she alludes that to an epigenetic effect. 든지기 년지 디게 아니 가르르 펜통도 세데니 아니 다전 법이 아니 문어제니 당등게 전바 냥바당 아니 저거 소종 시스도 소라양 아니 펜토 여바데니 다주 주니 디티네 드니샤스 From that research, she could apply that idea of how even people who have been damaged, who have suffered damage, and affecting their brain, affecting their memory, as well as looking clearer into how human children kind of go through their learning processes. She was able to draw very important insights from that research to be applied into these cases. 어떤 순서 아니 주린 디티네 아니 다제 법이 몰라 아니 근데 제와당 아니 가르스나 부고 아니 소종 지어라 편도 여바딘 레시 띠고라 아니 가서 선 디스미티에 중승스러 근데 아니 게 도대선으로 그러는 레시치 적은도 생각 디스미티에 적은 그런 된 레시도 적으리 In terms of how she was drawing a similarity between what she found in the zebra finches and what she was drawing conclusion to bear on human cases, we happen to differ in our opinions. So that's how I want to relate it to this other venerable here to share his thought. Tanda ti golanga zati dishi mandasin misi chimesra. Ine karasan ta dojen phua de karasan ta ngozo motan ro tin ri dojen chumba ina. Ani chidang jena medyala ngemane thomane ko rizi chibajang le de res koran chansang ji le yusra. Ine mota dojen chibi onge ko karasan temba thoa do tin la soba chung resra. Ine layang ani ko karasan chuso yabu jina ta khoyu yabu jine theba ta robot ani robot yabu tin nyand de ba ina khigi ji ge ni lebi ge ni jwa karsata ani shuro khoyu onge ni jwa ro ni layang ani khigi temba de se thu res. That
So he kept doing like this. Good. So so in terms of the conclusion, or the what do you call in terms of parallel that she was drawing between the two, is that people who meet with accident and suffer brain damage affecting their memory could go into such situation through different situations, through different incidents. But nonetheless, when they suffer, so depending on which environment they happen to be kept in and interact with, there's this possibility of reviving their memory ability, and they see that could be a result of environment interacting with the conditions. I see. Okay, 1 minute. Kamaji de nga zo tanda di tanda shu di ko la ya nyen thung thung ji tian yo so In this 1 minute left, we are going to share a video on this bird. nyen thung di no zo tanda ga ra sana da yi kyong sara long de se di ta ji ji shu de la ta ji ji bi ji rin ji dang shu khran ya chan long shu ye ni rin ba do ji ri ti no lo ye yi ge to mam cha in ji do re ni na ma zo in chi chen ko ye zang nga zo pu yi la ju mes. This video deals with how she conducted the research, as well as also it dwells on the development of that bird. And explanations are in English, and we didn't care to translate this into Tibetan because all of you are very proficient in English. Can you get those guys to back up? Okay, thank you. Okay, thank you. We don't have time for questions, sorry, but we'll go to group 8 now. This is also. Sorry. So tanda di zero za la ya sang chi se na re ni rewa chun chun chi yes. No, they have a brief request to make to that. Kar zana nga zo tanda cheri bi ngani she na tanda nga zo rewa me na re ni sinchen kan ji ni an chama la ya ani thoma ne ko rije gi chanyang ji ni chi pa chi jang ji le go res ro ani na ta khoyu dan tin ji gi ong ge kala gor sana ta ko ni ngana man ra wa yue tin ji she du ro te dang nga zo nambi ngani she dang je ba ina ani je dang ne phama ni ani kar sana khatan je ba le te ne ni ro ma dang sinchen sin ji ne chung tong chi pa chi jang yin ba la ta ani shus ko ani mad zo ndo dang ani ji so so la ka nge man ra wa de tin de zo yue de zo lewang gi res ne she go res tin de za ani cheri be gi she chan jo ye ani tanda shu khoyu gi ong gi chen se da epigenetics lo da on te dang nga zo ye nambi ngani she ye ge lewang se te ni ani ra bu ji thong so nga zeng ani ten za nam chi ti kan ji shin nang ros. They have a request to make to them to kind of ponder on this question of where would we fit our karmic explanation. In their observation, they see that the environmental effect seems to kind of go well with the karmic
consequence, karmic role in that. But we urge you to look deeper into this. Okay, thank you very much. Voilà, so. Thank you. Okay, group 8. Is there group 8? Ruka jeba. Okay, group 8. La so ruka jeba. Can you turn? Ruka jeba de gore. Jeba. 다 토만들이야 아니 다 사다 림본토네 강인 지면도 아니 베비 아니 가서 다 하만나래야 아니 투자 친비인거니 아니 허주노비 개개나바니 타 아니 다가난신기 아니 메드모로이 아니 기주기나바니 아니 다가난신기 가서 오다 가시그레 아니 쟁은 체리기 아니 하마용라 아니 가서 다 루카 지비 아니 하마 티모네 아니 산트라시 델레스 시비요 From the team members of Team 8, we heartily thank our two great teachers who have taken all this trouble coming from so far and been giving us lessons so compassionately, and to our indispensable translators, two translators, and our dear classmates. We send our greetings, heartfelt greetings to all of you. 다나지니 다 루바니 모틴도 치바이나 아니 콩라야 아니 춘두세 아니 라송 제바이나 아니 라데 라송레 아니 콘니 아니 미슨 로자타시 아니 라송 제바이나 로셀니 아니 가로치네 니 라송 진 로셀니 다 미샤 와체다시 예스 By way of introduction, this is Venerable from Ratwe Monastery. The two of them are venerables by those names and from the same Losel Monastery. 아니 대ring 안석이 다 지긴다고 쏘때 아니 다 징체리 노리야 아니 리전 된지 고래 드니야 대라야 가르르서는 안서 따지지에 쏘때 아니 사베 아니 따지지에 되인스 They are going to touch on epigenetics from the biology topics, and they are going to do that on the basis of seed experiments they did. 다 사베 따지지에 대라야 만다한테 가시지 제베군다 인마 러싱오데 제바이나 아니 사베 아니 지바인바다 아니 치여바 지바인바 아니 사메바 지바인바스 뭐든지 In this experiment, in both the case, in both the groups of the seed that they were observing, there are similarities that they share. They do not depend on water. They are not grown on soil, and they are of the same seed. 아니 다 코유때 아니 녀여바다 아니 메비체바든지 The only difference in the environment was one was exposed to light, the another not. 인다 대달야 니 가르르스나 녀여바다 메발라 아니 다 사베니 버테리아 아니 단도다 아니 오체톤 유진바치여라 오뜨스가리아 인데 히슐레 And we are going to approach this epigenetically by way of seeing how the exposure to light and not light has affected the growth level as well as in the color. 엔 다른 예ങ്ങള에 다른 디 조지신다 버테 ngote 노디 체지다 네 지신거는 다 니 아니 길로스 다시 있는 소지나 아니 타마기자 주던데야 아니 저아 연나 랜다 버테 니 기친도 like this name numbers We have distributed our responsibilities. Mine was that of introducing. I did well in this. And then Venerable Tashi, Losel Tashi is going to do the main presentation, and he'll be concluding it and also handling any questions if you have. Okay. 대리 gen namba ni zo jibi ge ne samala ya chang tash de shwa ta tanda nge juje de zo de tanda gen la ge ne ngote shwa te ga na ge ne zo de nga zo saben ge ngol ta je che saben de karsan saben meti saben sa de reshas. So greetings to you all once again, and as introduced by him, that's what we are going to touch on. Our experiment use methi fenugreek seeds. Den tanda nga zo de tanda nga zo ge nda rizin denjik de la shi da nga zo jogi sung no sai sung ra bo yo no ge tanda te zo de chape ani chape denju sen de zo nrewa cha go dus. So they are touching, in terms of the overall picture, they are touching on the topic of
epigenetics, and within that, epigenetics on seed. Then tanda ngazu dela ya zo tanda ngazu ge jeba chea de zo de ne reason den ju sen ko tanda ngazu je ge zo de cha de ina da zo ngazu del mi ba ta ba ina pen 7 den ju sen ne ngazu sen mi se ge den ji ya kars mi sa ta je yes 7 dejuru. 7 den ju pen reason den ju ra ko reason ge dong gi ji ba ina ya dela ya kars ko yu go gen jo ta ne en ba ngana ma da wo ya ra o te na ge 7 ko ji ba ina ya dela ya I see. I see. So they are playing on the name. Epigenetics has come from genetics, saying this is a change beyond genetics. So and they are saying this is a change beyond seeds. So they are saying epigenetics. Dini tanda ngazu saben te tanda meti ki saben bache. Da saben tela ya anikar saben ngazu koyu da tanda desin na sun da bache yos. Oh yeah, so they are going to touch on this in 3 steps. One, dwelling on the seed, the other on the environment, and then the third on the changes. 아니 사변의 집아이래 단당가서 사변 아니 단당가서 니떠이래 니는 녀마 여사게 아니 가르서 코유 녀마 여사 지제 녀마 여사래 사변 집아지 사변 집아 이제 코유 메사게 녀마 메사 The seeds they are using is the same fenugreek seed, and one they expose in light, which is this one, interestingly, much shorter, and then this one without light, and where it has grown so much longer, taller. That one's definitely greener. Okay. 단데 에네 가서 코율은 당가서 동바야 스단 논딘다바 제바 이나 가서 쟁어 간데 진이나 코을 때네 가서 야 사배제 그러스네 시고 그러스네 단당 가서 디나를 메사 세나다 조 에네 단당 가서 나군을 사네 엔코 사벤다 바레 이나 때야 수첨보제야 당 아니 돌을 때 좀다 온게 코양 가서 가서 토미기 에니까 차게던 아니 선수님부터 베드 가서 덴저나 차스스 소일렘 in Buddhism, at least as per them, in Buddhism, every organism has to have some light for growth. Whereas in this experiment, we expose one to light, another to no light, and interestingly, beyond our expectation, the one that was in light kind of did much beyond our expectation. 드네 체바르데르스 다 타마 체바드 간두스는 단다 디나라야 메사를 텔이나야 코 사벤데 제우디 아니야 코로기 녀군다고 텔라야 아니 까시체와 드네다고 지다 아니 콜야 사벤도 양고려야 레야나고 드네기 미세기 체바진두스. So in terms of the difference, we have already touched on the seed, that's the same, and then the environment, which is light, no light, and then now coming to the difference, it's quite interesting how does one that was exposed, that was put in no light, did very differently and grew so long, much longer. And then in this, we saw the seeds kind of being at the top of the stalks. And then the color is more white than the one exposed to light. 드네 단다데 니마 여사 디노라야 단당가서 주den기 사바체와 나진 코 간다서 정크 요바다 아니 아카서 아니 제야도 단다콜 니마데 슈체와 요 순서 시단ten 조가 여다 이나 코테 데샤스. And the one that we expose in light, interestingly, beyond our expectation, I mean, opposed to what we would normally expect, it didn't do as well as the one in no light. And it took much longer, and then the growth was much less. 다 디널야 가서 카도 전 디널 정군다부터 그 주den기 나온디 가서 또 나기게 제고도스 다데 가서 단다데 가서 바수 나군을 여비 괜히 거유기 제바 오게 어느 가서 카도 그차는 정군님 바다 까와임 바지라 되니기 제바 수참 버진도스. One difference that we saw between these two groups is that based on the difference in the environment, in the color there was a big difference. The one in the light has much green color than the one in the no light. 1 minute. 1 minute. 단데 칼라데 조 운가데 가르사나 니미기 주는 가서 망쳐와데 니미기 가서 여기 주는 운가 인선자 단데 니미기 어데 마포 인선자 아니 칼라 나온디 주데 나긴 가서 콜야 아니 정클레와데 페시 텐나 바니 문데 텐데 이 시사체나 가서 단데 제바체라 마선스.
greenness, the more greenness in the one exposed to light might have to do with the exposure to sunlight, which has certain components that could contribute to its greening. But in terms of the details, we still have to look deeper into it. Yeah, the details might be similar to group 6. Remember, group 6 talked about the corn that was green or not green in response to the sun, and methylation accounting for that difference. So it's probably very similar here. And the Chandogi, you were the taller, and the Ruka Tanda Mage Himba, or Mage Kogi Lumadi, Jang Majangi Kazishi, and the methylation Yumeki, methylation Yumeki. Yenchen Jin de la methylation ki shuke yume ki yenchen jangshe si jung ke bache bneshi de la dodan phe chi bares an dila tamo ngo je chesha da chi chewa yina ani pheji niba mesa de keng mari ra samlu chi yores kai sana ko niba ma che de niman le goro nibe wela din che da ngo je chesha la gewa ji chasos an tunde de mese karthing sena an de ni khado bet manda ji chasos an nibe meba de la an khado kyashi chewa dan de la jangu chasas 대표지 때 니어도 가인에서 봐니 랍사 통시 단데 장구도 차고도 진짜 대 가디비선데지 텐데지 당어저 삼수도 슌스. In by way of concluding, we conclude that we did have surprise in this experiment. We weren't expecting the one in no light to do as well. Earlier we even thought that it might not at all grow, but instead it did, and then did much better than the one in light. And then the color difference obviously is because of the exposure to sun and not, which has much to do with the greening of the plant because of its substances in it. Okay, thank you. Any questions for group 8? That's why you wish. 다다 넘버 저기 Hi. 소연 들어와. Everybody starts laughing before he says it. 좋아 들어와게. 다다 소연데 뉴욕 여사도 메사니데 메사도 흉 침부제도 와. 대네 가르치는 제와에 나왔을 때네 직송로 치스. So as you expressed the surprise, the one in no light did much better. How would you account for this? 다데 저도 못을 대선 차다지 차서서 네 지른다 살로마 보지 따인데 디 렌데 세워지 하고 오면데. We also did. 먼저 세워지는 니와 여사데 때 수채 차그래 삼로 예스. We also did put in so much thought in it, but so far we haven't come up with a concrete explanation about how and why it did better. Because earlier, as I said, we weren't expecting to grow at all, but it did, and then did much better. So we're still in the process of looking into it. Remember the question earlier about what is good and what is bad, right? What is better and what is not better. So, and there's a very good answer from the gentleman about how it depends how you look at it. And the data is in the tangi kongi tibajikuswa yaktu kodi rasangen da yaktu kojiwa odila tele ani kalen di halewa yakuswa ani ji tacho da raligression odina sijen dela yang ani ke sang da masang se di tacho da raligres. So in this case, from the point of view of the plant, it's probably better to have a seed that you can pass on, that you can reproduce better. So it could be, we have to do the experiment, but it could be that even though the plant's smaller, it's better at passing on its seeds and reproducing. And the teaching knowledge every na yakdu keje kesi sebi na ani ko nubadi rapsimala pa kasore kayati rapsimala gyudong che degi chane ani sange speche shegres sangen du sebi na and duktadu ni nimal yokendi degski salom chimbu majum sorji yorede 직체나 낮에 세비나 하고도 하오레디 랍치마디 다동 니 야가 유메 랍치마디 다동 탕가 유메다 드네 개발 영초도 하오레스. Okay, thank you, Group 8. 소지세. Okay, Group 9. 로가 고바. Yeah, that's good. We have to talk about it. Okay. 네 여기 잡종가 페페로 아니 뭐컴 기겐게 아리라 단게 아네스라 네 겐 담둘라 저베 네 저기 상말라라 네 쇼바델레슈이. Good morning to everyone who have participated in this summer program, including of course our wonderful teachers, translators and also classmates.
ane da nganzo mi ruka mi shi ro ane kong ane rato tasang de ngi changzo la de ane kong boma ane ngara Losel le mi Losel no la yes. The team members, namely, here we have someone from Ratu, and he is also one of the administrators of the Ratu monastery currently, and he is from Drepung, and the two of them are from Drepung Losel. Zonganzo ene dakasina rizero hepas jiwan sede tikola ma dachi dotan jero o te jimbe kola sia inte ene zode ene kiru lagi nangare motode Karikola? Oh, yeah. EPS1 gene. Tanda de samala samji shige shige samji tamo shige nyam shige tanda de le tanda mazu nesu jungo jara nesu jungo de anan gibasta ani Rasmus Nielsen sir. Rasmus Nielsen sir California doshi tolop teaching sir. This is the source of their material. From someone called Ann Gibbons and Remus Nelson, who happens to be from California University. Then mazu jeshilo takaresna so de togang pyodan pemik cheba. Pemidi sone ta tomato geje chuno de. And that this show the dambo togang pese pemise de kanji chungdo ya loji dodo show da. And pemidi chungdan도 시험에는 다 컨트롤. The topic they are going to touch is on the environmental effect on people living in high altitude, namely Tibetans. And before he goes into that, he wants to touch a little bit on the background of the Tibetans. 아니 콘조다 가시스나 베베디 지나다 니마디 라로 동다 십주스 콘 아니 디 밀리지도 다 밀리디 가레스나 아니 제니선 사시다 아디치 안디 슈고데 밀리디 다 유럽다 다 아시아다 술레진 안디니 바간서 코 밀리 자동치 버레스 안디 바라데다 밀리로 신발로 실레이서 다 디스 체인지로 지주지 밀리스트에서. So basically the theory is that the Tibetan race seems to have come from some other race in Europe and Asia. Dinosaurs that are two mebot. Dinosaur? Dinosaur. Denisovan. So it is traced back to that, which goes back some 40,000 years, and they originated from Europe and some Asia countries, and then eventually they went extinct. They went extinct. Can 다 지나들 미리 중정으로 던질래서 안 되시고 가서 배바치 배바디야 투르나 지나 고서 시에서로 지나 한 재미가 한 미리죠 한 미리다 안 배바니 당보군이 중국으로 찍어서 던질라고 들어 안 당보 중국으로 찍지 안 쉬고 치스코라니 카케스 카도케 아니 찍야서 도저로 찍다 메게 자 미리다 다 도서 심바스 마사드스 마차 던져 So this particular race kind of went extinct, but somehow in the course of time Tibetan race evolved, but it evolved from a common pool of population that eventually kind of got separated into Han and Tibetan. 한다게 한 미리다 법인이 담보 중국으로 프라인 찍어 매보지요. Yeah, so Han people and Tibetan people, they shared one ancestor population, and then that's from where they 단내서 어디냐 다 어디 어디지 안다지나 단다 가르치고서 가지고 다 리제도 시어가 안데 배바디야 디스 가지고 카토자 네트 답변은 삼마사 메두서 네 카타 토자 리겔레비나 고조 안 우타야다 두서 강이 쳐고 다디 강이 간제 쳐고서 딱 고조 디돌 심주 치고도 다디 저지데 다디돌 마 심주 치운데 아니 고조 같이 셔서는 다지나 배발 다 등만 배 예강 데트야 카드스나 고조 이파스 원세 진 리제스투스 이파스 원세 리제트 다 배바 이게 강이야 손에 토야다 아니 손에 지단다 손에 토라 이네 고조 가지 가서 소는 제가 소는 봤을 때 렌트야 배받으세요. 디스 카도자 레아드스 야도 어디 간데스 예매 제바디
So they've observed that the Tibetans, despite being in high altitude with lesser oxygen, availability, they are able to kind of cope well with it. And whereas people from lower altitude, when they come to high altitude like Tibet, they have difficulty coping with it because of the thin air with less oxygen and whatnot. So they looked into what might be different in terms of genetic makeup in the Tibetans that may not be either present or may not have been expressed. So they eventually pointed to something called EPAS1 gene. 다디 건서 다시 제나노 간지 제스나 아니 건서 아니 한 미리겨라 한 미리 간서 너무 매보다 건서 집바이라 가서 배바디 집바이라 그러 한 미리 미 10주치 아니 배바 미 10주치 건서 리제 따지 쳐버렸어. They did the study on 80 people, dividing them into two groups, one composed of Han and then 40 Tibetans. The reason why they chose Han as a control group was because they happen to share the same ancestor. 다디 치디 다 건서 같이 쓰는 안데서 나는 야다 다지 치운데 아니 한 people 미 10주 나로 미리 10주 나로 미리 니 지고지 다 배바다 나오 친구です. 심바 참마 안 코나스 에피소드 딘세 저라 이제 디 배바다 나올래버렸어. 심바 참마 안데 로갈래버렸어. 코나스 그바다 첼레로도. Among the control group as such, composed of 40 Han groups, they only saw only 2% kind of sharing a similar condition with the Tibetans. The rest of them not. 다디 나시야 지나 건서 시에빈 자자 자도 지금 자자 니 손치 한 미리 배바다 나오 요지도 이제 가시 두스는 또 맞아 또. Likewise, in the Tibetan group also, they did find some, say by way of percentage, 2% or something that shares a similar condition with the Han, but not the majority of them. 다디 이제 아니 다지도 지금 다지다 이바스 원스디 리제디 지나 젤레도 가르치스나 그냥 아주 배바도 신다 사도자 네트워야 돼 솔롱 시다 솔롱도 지다 카도도 디스 뉴어다 아주 이네 솔롱 뉴뉴 연내래 아니 수불이야 내가 다 디스코야 되고 내가 다다 그투니 콘스베나 솔롱데 아니 미신바도 미리신바도 자자로 잡해지 당겨나 아주 배바도 솔롱 줘데 타나 솔롱 지야마 견도지 자장갑지 배제다는 거 내가 다 차 신바도 집어 그 두고 신바도 지나 되게 그 두고 그 대학의 체질 다 배발 못 말했어. So what does this EPAS1 gene, when activated, express does is it makes the person capable of undertaking regular work with only a supply of 50% of oxygen. Compared to those from lower altitude. 다디치디 다단다 리제 칼론 리제레데 리제 대주 다치야비나 제단다 이퍼 리제데 안 페미도 저거 아니 페밀라데 미시 체지라 시겨스이도스 안데 콘솔라 심바드스라 안 메버르시와 된도 시세 다디 카체 마저. Oh yeah, same. So it points to the case. It points to this fact that it's not that this gene is present in the Tibetans, not present in the Han. Rather, it is a matter of whether it gets expressed or not, whether it is turned on or not. Okay. So in the Tibetans, it got turned on, and because of that, they have this advantage at higher altitude. Okay, one minute left. 그거랑 제일 어디를 시다가 무슨 보나 소문저라 소문지가 소문도 야마다 파스칼로 거기 지야도 야마도 가도 가돔 지야도 랭게. It has the function. When it is expressed, it makes the function. It helps in the function of distribution of oxygen, regulation of the oxygen better with the lesser amount. So that's how the expression of that gives the Tibetans at the high altitudes an advantage. 단다 저거 다 주동 감마지 나로랑 한데 히바스 원 시간디 아니 도강이 다 프릭ትን 졸라니 제디 카체네 아니 그 트레디 다 진제다 메제도 망부지 트레네 니 솔롱데니 차게나 코지 제도이기 제발 때네니 도강라니 전에 두고이다 네 hen자 다 잠미리 잠만 자 햄미리스네니 딘디스 니 히바스티 원 시간디 제디 카마쳐 와자 니
토강라다 손에 두고 요마레스. So the main thing, what's happening here is that with the difference in altitude, which is the environment, it has this effect of whether this particular gene is turned on or not. And when this is turned on, this helps in this kind of leads to the processes of translation, transcription, etc., leading to through the help of enzymes and hormones kind of involved in it, in helping in what do you call better flow of oxygen with better flow of blood with oxygen in it, and that's how even with lesser amount of oxygen, the blood flow kind of doesn't get affected adversely, and thus is capable of bringing oxygen where it needs to be. 다돔들라는 아주 단다디 릭제데 주숨기 나노네 아주 차베기 리경라다 조버로디 주시진 다지샤와인스 니지단단다 디게니 랍타네 니자들라디 제바 예시와시레샤스 단다 조봉 아주네 차베기 조체인스 사베데 제바두스. They tend to look this kind of epigenetic case more in the light of developmental, whereas there may be some elements that you could make connection in other types of epigenetics, but transgenerational or everyday epigenetics, but more particularly they see this as primarily a case of developmental epigenetics. Okay, we'll have to stop now and take any questions. There's a question. Microphone back there. The question is, you're making this case where it seems to point to how Han people would have difficulty living in high altitude, but now Tibet is crowded with Chinese, particularly by Han people, and that too not just in lower areas within Tibet, but even in very high altitudes. And that's not just a recent thing, this has been going on for years and years together. How would you account for this? When main road in so Udus Damas, Mesa, and Chikashi Kajoson, when a bell drain of Tambung and John Dachi was Udus dinner. Dindachis cut muscle and college and Billy had Zigana Zairo, the Nikons that is a to be Jibado down the main on my Jama, which it was in the 2 years. You might not that in the Yamara, or chick the limit of some of those. Perhaps they may be resorting to some other methods, maybe taking medication, whatnot, but also we have heard that they are kind of taking the process kind of step by step in acclimatizing. So they would start out relatively at a lower altitude, spend some time there, get acclimatized, and then move on to higher. That's how they kind of train themselves. 한 미리 가시 열어요. 아주 배바다 더든 열어요. 가시 상마 배드는 말 매우 제 말이야. 한 미리 가시 등 아주 배바다 단다 치차 더든 내tun이 된지 열어요. 가시 된지에 인초です. But in the remember in the two groups we did find some Han sharing the same quality, same feature with the Tibetans. So who knows, among those, there may have been more of those in that. Very good. Okay, thank you very much. Okay, very good, very high standard set for the presentations for today. Permissive number man Tidianaidi. 아니 ngosa jegwa tang se thombo na sos. Very good job. Pe ya